to get some business news, and we're going to be focusing on Bangladesh and specifically the plight of garment workers there who've been organising in a bid to obtain a decent living wage. Bangladesh's economy is facing an existential crisis, and that is not an exaggeration. The country's garment workers are on strike. Around 600 factories are shut. Exports are slowing down. And there is violence on the streets of Bangladesh. At least 3 people have been killed since last week. Now, today marks the 10th anniversary of the Rana Plaza factory collapse in Dhaka, which was the worst industrial accident in Bangladesh's history. Over 1,000 people died when an illegally extended 8-storey building, which was a garment factory, collapsed in an instant. They made clothes mainly for Western fashion brands. The owners had been warned about the building's structural integrity in the days before that terrible accident. The disaster prompted an international outcry and promises by a company using garment factories to ensure workers' safety. পরে মনে করেন যে একটা মানুষ বই আসলো, একটা মেয়ে আর আমার পুরো বডির উপরে একটা ছেলে আসলো। ও ধরে এক সাইড আমি পাইছিলাম না, এক সাইড ছাদের নিচে আসলো আর এক সাইড আমার উপরে আসলো। ছেলেটা বাঁচার অনেক কাবেরি করছিল। মনে করেন যে ওই যখন আমরা তো মনে করেন যে কইরা হারে অনেক আল্লাহরে ডাকতেছে, চিকরা পড়াতে অনেক ধরনের সবাই চিকার পাতাছে, কেউ আল্লাহরে ডাকতেছে। যখন 3 বার বমি করলো, 3 বার বমি করার পরে মনে করেন যে ছেলেটা নাই, ওই সময় ওর মৃত্যু হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক জানে। চব্বিশে এপ্রিল সকালবেলা যখন আমরা মানে 8টা বাজে ডিউটিতে গেলাম, তা আমি একটু লেট হয়েছে, মানে জাস্ট 8টা বেজে গেছে। তখন থেকে সবাই উপরে চলে গেছে, কিছু লোক নিচে ছিল, তখন আমি উপরে গেলাম। যাওয়ার মনে করেন 15 বা 20 মিনিট এরকম বা আধা ঘন্টা এরকম আন্দাজ হবে, মানে 9:30টার মতন আর কি। শুনি যে ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে পরীক্ষা করছে, পরীক্ষা করার পরে ওই বিল্ডিং থাকবো না, যে 4 দিনের ভিতরে ওই বিল্ডিং শেষ হয়ে যাইব। তখন আমার পিএম স্যারও ডাক দিছে, তারপরেও আমি উঠি নাই গা। সুপারভাইজারও ডাকছে, তারপরেও উঠি নাই গা। তখন আমাকে লাইন শিপ ছিল মাকসু ম্যাডাম, সে আমার নিচের থেকে নিয়ে গেছে। তখন দেখতেছে এরকম করে এমন একটি মানুষ গেটে দল হয়ে গেছে গা। কার মানে ওই দিন কারে মারা কেরা যে বাইরে আইব, এটার কোনো মাথার মধ্যে কোনো বেরিং ছিল না। তখন ওই দিন আমি আবার কি করলাম, ওই রেফাতে হাতে একটা ঘুষি দিয়ে, দারোয়ানরে ঘুষি দিয়ে তারপর আমি বাইরে আসি। নিচে যখন এমন উপরে পড়ছে, পিছন দিয়ে চাই দেখি ফ্যাক্টরি গোল গোড়ে খালি ভাঙতেছে। জ্ঞান ফেরার পরে মনে এতটুকু বিশ্বাস হয় না যে আমি বিল্ডিংয়ের নিচে পড়ছি, বিল্ডিং ভাঙে গেছি। আমার এতে যে নিচে যে একটা মেয়ের লাশ, তখন ওরা চিল্লাফাল্লা করে যে বিল্ডিং মনে হয় নিচ দিকে ডাবতাছে। তখন ওই মেয়ের লাশের নাক কান দিয়ে যে রক্ত বের হয়েছে। So, what are you wearing today? What are you wearing today? Pants from I think Zara, shoes from ASOS. This is actually Zara. It's like Oh, is it? £45, yeah. Zara up there, and this is Boohoo, like £6. Yeah. And then this was from ASOS. Like, I don't really like overspending.
So, actually everything is Zara. I love Zara, I guess. The pants and the shirt and the bag. This is Zara. Top and skirt is from Zara. Bag and shoes are Amazon. If you took every single person that lived in Europe, we're talking hundreds of millions of people, and you brought them all together and you put them all on one massive weighing scale, they still wouldn't be as heavy as the amount of clothing waste we're producing annually. And it's growing, and it's unsustainable. For workers. So in the past couple of weeks, protests started erupting around the country, sometimes turning violent while employers made a first offer of a 25% wage hike that was judged insufficient. We don't want anyone to get hurt or lose their lives. We are doing our duty with the utmost caution and diligence to maintain order. We are extremely sorry for any lives lost in recent protests. Brands have got a huge pressure on them to produce extremely cheap clothing for the European high street. They therefore go out and look for the cheapest possible sources of labour, because labour is a big cost in manufacturing clothes and footwear. The reality is what we need is some of the leaders in those brands to really demonstrate what's commercially viable and a moral imperative in terms of treating workers decently. There has been another horrific incident at a garment factory in Bangladesh. An 8-story building collapsed today, killing at least 145 people and injuring hundreds of others. This just months after a fire killed more than 100 people and put the unsafe working conditions at many factories in the global spotlight. আমাদের আরেকটা ফেডারেশনের একজন ভাই ছিল আমিনুল ইসলাম, ওকে মেরে ফেলছিল ইউনিয়ন করার জন্য। তখন বলতেছিল যে এই আশুলিয়াতে যে আমিনুল ইসলামকে মেরে ফেলছি সেভাবে তোমাদেরকে মেরে ফেলবো আর তোমরা আর বাঁচতে পারবা না, এই বলে আমাদেরকে খুব মারতেছিল। আর Now, today marks the 10th anniversary of the Rana Plaza factory collapse in Dhaka, which was the worst industrial accident in Bangladesh's history. So, in terms of making progress across the board, is there still work to be done? There's definitely work to be done. We have inspected all of the factories where the brands that we have in the Accord are members. That's about 2,400 factories, and it will combined have around 2 million workers in these factories. But there are still a lot of people who are not covered by factories who are part of the Accord, and there's a job to be done. Why is it taking time to get more brands to sign up to this, and why haven't you made further progress on fair pay? You made a real clear difference between safety and pay. Why has one lagged? Well, safety was what everybody agreed on after the collapse of Rana Plaza exactly 10 years ago.
ago. We got the brands and we got the industry, national industry in Bangladesh, to agree that we have to deal with safety so we avoid these collapses. On wages, that's still something that we're working on. We need respect for the right to organize and the right to collective bargaining in Bangladesh. That's still a long shot because the government is not in favor and the industry is not actively helping us. And I would say, even though the brands are trying, there is more to be done.